Mademu anataka do, mwenye tulikuwa naye alipata kazi West. Sasa ikabidi niendelee tu kuhustle hivyo. Je, sasa kwa high class, sasa mimi niko huko chini. But siku moja tu maybe nitapata do. Tunaweza rudiana. Huwezi jua. Ya Mungu ni mengi. Ya Mungu ni mengi. Big up yourself kama uko ndani ya show ni 87.5. Salute and shout out from 87.5 Akihutini FM. Big up yourself JMO akiwa upande wa Kariobangi Massive. To meet the one and only DJ Bobos. Yes man, atatuambia hii ni nini, inapiga sauti ya nini, anafanya aje, because this guy is out entertaining people for free. But nimebeba paybill bana. Lazima wacheze na paybill. Big up yourself cameraman. Aire sana. Twende pale utupigie ka DJ ukituambia ndivyo hivyo. How you do this? Aire sana. Wewe uko na nguvu. Ndivyo hivyo, inabidi tukule ugali. Yo Ras, mko vipi? Niaje, mko aje? Kwa freshi. Nimewaletea ngoma bana. Tuangushe nini system kidogo. Niaje? Natubambike kiasi. Wewe utoe mpesa, paybill. Kila kitu itolee bwana. Paybill. Kila kitu bahari yake. Yo. Hapa ndipo Kenya Power iko bwana. Kenya Power ndio hiyo. Aire sana. It's like a wire. Yes, yanguka niko rada. Pole. Sorry. Itabidi tutumie tu hii kuiekelea tu hapa chini. Torch ni mic, si ati ni ya kuwaka. Torch ni mic. Hiyo ni MC. Ala. Hii ni studio mzima bana, muamini. Hii ni studio mzima bwana. Ama vipi? Dube. Mambo yanakuwa ni fit, mambo yanakuwa ni ital. Ukicheza na paybill, ukisubscribe, ukilike na ukicomment upande wa YouTube at DJ BOBOS. Big up yourself cameraman wetu. Asante sana Rasta, big up yourself. What? Talking about hard road. You wanna give it this to one more. Now the pressure was lines and it's ups and downs. Hey! What? It's gonna make a lot of them trying to fall. Hello baby, can you come over? Speaking over. We need you tonight, amilu. Baya man DJ Bobos, shikilia kidogo. Kumbuka ni the one and only DJ Bobos 87.5. Salute and shout out kwa si watu wako ndani ya show ni 87.5. Na naarifiwa kama unaenda side ya Jogoo Road. Kama unaenda side ya Jogoo Road Kajam kushikana, kuna jogoo ya Mruya imekanyaga na tuktuk hapo Bama. Na bado kuna unga ya jogoo imemwagika hapo side ya Jogoo Road. In the meantime, this signal missing you. Heart and Soul Reading. Big up yourself kama uko ndani ya show 87.5. Hello baby, can you come over?
you feel. Squeeze me tight and close. Wow, what's up guys? So you have seen Mans in work. So muona mtu akifanya kazi yake. Now I've been corrected, we are not on Thika Super Highway. Of course you're Thika Super Highway, but we are specifically tuko hapa Kahawa Wendani. Na tumekuja in action. So if you hear the cars passing, ukisikia magari, manduthi, excuse us. We had to come mahali Mbogi iko. Si ndio? So DJ Bobos, kazi jina umetoa wapi? Mi napenda Bob Marley sana. Ndio ili originate kwa Bob barafu napenda kuwa boss. Sika kuwa Bobos. DJ Bobos. Juu tumesikia yenyewe reggae nayo unaipenda. Napenda reggae music to the fullest. That's hiyo tu ndio DJ. Ana DJ ngoma zingine but due to copyright. Sana copyright hawaangalii reggae so na mix reggae music. Na mix reggae. Ulianzaje hiki? Mimi nataka kujua from the beginning. Ukajuaje sijui utaweka kijiko? Juu hapa mimi naona vitu unatumia hapa si ni vitu tunapata nje tu. Hii sijui inatumika ni kwa mlango. Kwa bafu una hang towel. Matowel. Hivyo. So mimi nilikam up na idea nikiwa high school. Nilikuwa napenda music sana, DJ, but sina ile uwezo wa kutengeneza kubuy ile mixer. So shida ilikose kwa sababu ningekuwa na do ningeenda tu ni buy tu mitambo. Niko na juu sina do, acha nichukue vitu zenye napata mafuniko. Hizi ni vitu madhe akimaliza kutumia sabuni anatupa mimi naokota. Naona na hii kitu inakapoa naweza iweka ikiwa wheel. Naenda naokota ma volumes. Hizi nilitoa kwa maredi zimeharibika, unaona hata zimechapa sana. Hizi ni maredi zimeharibika nilitoa kwake. Na ulijuaje ati nikiconnect iko hapa na as in this hii ni science. Sijui tena uko na power bank kama kuna power bank ina charge simu. Bado naenda nikicharge mitambo yangu. Na bado nakuanga na soda, leo sijabeba soda. Nikiwa high school juu kulikuwa na shida ya fees. Nilikuwa saa zingine naenda natengenezea watu maredio. Ama huko home mtu ananiletea redio yake imeharibika. Kama si shida kubwa natengeneza, but niliendelea tu venye ninaendelea nikapata hizo ma spare parts. Ikiwa ni shida kubwa natafuta spare nyingine, naona ni gani itakuwa rahisi kutengeneza, nachukua hiyo na fix vitu zingine zenye naona zimeharibika na inaongea. Niko na ujuzi ya kutengeneza kidogo, kutengeneza electronics hata kama sijasomea mahali. Ulitoa hapo, ulilearn tu. Maisha ilibidi ulearn. Maisha ikakuwa ngumu, hata niko napiga watu hata picha shule huko. Bado mimi ni photographer. Nikikosa do nafanya zile kazi naona zile vitu naona naweza. Najaribu. Bobos jina yako kweli ni? I'm Paul Mwangi. Paul, hata mimi naitwa Mwangi Awola. Nice to meet you. Nice to meet you. Labda ni brother wangu na sijui. Inaweza kuwa. Tutafute. Tutaangalia hiyo maneno vizuri. So, acha tujue maybe history yako. Like ulizaliwa wapi na unajua vile unaongelea mashida. Maybe unaweza tuambia tu your family life na nini ukiwa shule kama ulimaliza shule. Shule sijamaliza. Na nilizaliwa upande wa Kirinyaga. My mom akakosana na my real father. Akaanza kuhasu. Finally akaamua kurudi shule. Akaenda wakati alienda high school, alienda kusomea Meru. Huko hapo akapatana na my stepfather. Ikabidi mimi niende Meru. Nikasoma form 1, form 2, form 3. But kufika form 3 fees ikakosekana. Nikaamua nitengeneze hii deck. Nikatengeneza nikaanza kuhaso nayo. Juu hata huyo mzee hakuwa ananilipia fees, hakuwa anapenda. Niko sometimes naenda huko shule nachukua hata kama naambia principal nunua rangi, kama wako na project ya kuchora, bado mimi najua kuchora, mimi ni artist. Naweza kuchora tu venye huko. Wananipatia hiyo rangi, wananunua rangi, brushes, mimi nawapaintia na napata fees, ananiwekea 2000, 3000 hivyo. So sema ulijisomesha wewe mwenyewe tuseme form 3? Form 3 na form 2 nilijisomesha. Zingine nilikuwa na apply bursary kwa wingi. Walikuwa wananikubali juu wakiona bado nilikuwa na perform, nilikuwa napata I was the reading student in that school. Nilikuwa genius. So walikuwa bursary wako wananinyima bursary. But wakati nilifika form 3 management ikachange ya shule. Sasa after that kuelewana na yule principal venye tunafanyanga ilikuwa ni ngumu.
ikabidi niingie kwa live sasa, na hii deck yangu nikaanza kumixia watu kwa streets hivyo, na here I am bado na mix. So ukimixingi kwa street unapata mado? Kuna other than crowd, because tuna hapa wase wamekaa wamesimama, but unapata ngado? Tunaweza kusema leo at least nimepata ya sukuma, ya nyanya. Sikosangi nikitokea hivyo. Saa zingine hata natokeanga sina fare, kama venye nilikwambia sikuwa na fare. Natokea tu hapo nje kwenye naishi, na yaka show hapo watu wanajaa, wananipatia hata kama nikasoka moja, naenda hiyo the next stage. Nikifika jioni nimepata to do. Though sometimes mitambo inaharibikanga na ika amplify imechomeka IC. Naenda kubai IC. Saa zingine mambo inakuanga tofauti different days. Na ukiwa high school vile unasema ulikuwa unapenda usanii, like unapenda ku DJ, and as much as you are a student ulikuwa unataka kukua nini initially? Ukijua unajua vile tunalala unasema when I grow up I want to be a... Mimi nilikuwa napenda kuwa musician. Though hii kitu ya DJ ilinipata nikiwa naendelea na muziki, nikiwa nisha record hata ngoma nikiwa high school, ni record ngoma 2 za reggae ama si reggae. Kuna yenye nimerecord hawa wasee wanakudanganya, hawa wasee wanakukanganya, hawa wasee wanakudanganya, wanakukanganya na mwisho nakukanyaga. Modhoni. Hawa wasee ni nani? Nilikuwa naongelea, naambia madem wachungewa maboy, wanawadanganya, wanawakanganya na mwisho nawakanyaga. Wanakanyaga. Si ndio hiyo? Maboy kama wewe? Si kama mimi. Si kama wewe au wengine. Ndio. Wewe si bad boy. Mimi si bad boy. Babo uko na dem? Saa hizi. Kwani mliachana jana hivi mliosema saa hii? Life ni noma saa hii. Mademu anataka do. Mademu anataka do. Mwenye tulikuwa naye alipata kazi West. Sasa ikabidi niendelee tu kuhaso hivyo. Je, sasa kwa high class, sasa mimi niko huko chini. But siku moja tu maybe nitapata do. Tunaweza rudiana. Huwezi jua. Ya Mungu ni mengi. So let's get back here. Ulijuaje in the use that ukitumia kijiko kufanya hivi? Me, that's what I want to understand. Jua hapa naona honestly ndio tumesema unatumia vitu ziko hapa tu, hata unaweza available resources kweli. Unaweza tembea hapo upate kitu na useme hii inaweza fanya hii. So ulijuaje hii nikizigonga na hii? Kwanza hii niliona ukifanya hivi. Kana hii ni switch yenye nagonga hivi. Hiyo ni switch nikifinya, gonga hivi inaingia ndani ina stick. Na bado hii ni mabati. Ni kama switch tu. Ukishikanisha hivi current ina flow, ukiachilia current inaacha kuflow. Hata hii kijiko kuna current ndani yake na kuna current nyingine. Kuna ni line moja, si positive ama negative. Ni line moja nimekata, inakuwa ni switch. Hii nikigonganisha hivyo inatoa sauti. Na hizi ni wheels zina scratch. Na hizo za ku scratch. Ile nambako una fix mahali hapo. So kuna mahali ilikuwa imekatika. Najuanga bado hii mitambo yangu ikiharibika sinanga stress. Juu mimi nimejitengenezea na yafunguanisha anywhere. Naweza tengenezea any place yenye niko. Okay, mimi bado niko kwa mavijiko. Vijiko ni za kukula ngoma. Za kukula ngoma na kulikuwa umesema. So in a nutshell, mtu akisema anataka kukubaia deck, unaweza kuwa DJ mwingine. Na by the 87.5 ni frequency gani unashinda ukitaja? Hiyo ni frequency yangu. Saa zingine bado ni moto iko chini na kuangana kama modulator na ka transmitter kana transmit hiyo waves. Saa zingine naweza connect watu wenye wako corporate wananisikiza, ila wakati niko area wananisikiza 87. Kwa radio? Unafungulia radio yako tu 87.5. Nimechukua frequency hiyo 87.5 juu haitumiki sana na watu na stations zingine. Bado naweza tengeneza frequency. Kwenye nilikuwa naishi Meru, nilikuwa nimetengeneza ukiingia kwa mrango unafinya switch, mrango inajifungua. Ukanyaga mahali kuna waka bulb, kuna mahali unakanyaga mrango inajifunga hivyo. So tuseme wewe ni electrician. Napenda technician. Hizo mambo napenda sana. Unapenda? So ukirudi shule unaweza taka kusomea nini? Ama utaki kurudi shule? Naweza taka kurudi shule nisome hii DJ na engineering, kutengeneza ngama decks na vitu zingine. Juu bado siku moja nilikuwa na wish naweza tengeneza ndege. Na nikatengeneza kadogo na kamkebe na mota, nikaweka moto 6 volts, kakafurahi kidogo na nikaona naweza tengeneza hata kubwa nikipata opportunity. Okay. Hiyo microphone. Mic. Hii ndio sasa unajua tuliona torch tukadhani unatumulika. Kidogo kumbe ni mic.
Hii ni mouthpiece. Na ulitoa kwa ya simu? Hii ya earphone. Kwa earphone kuna kama mouthpiece kana kuanga hapa hivi. Hata ya simu inaweza fanya bado. Bora tu mouthpiece inaweza fanya kazi hapa. Though hii ya earphone ninachukua earphone zimeharibika, torch imeharibika na kutumia nimekuwa microphone. Unanishangaza sana. Hadi huko hii inaitwa amplifier. Hiyo ni yangu. Naona hata mimi niko na ujuzi kidogo, tunaweza jenga ndege hapa. Tunaweza unda mitambo. So as DJ Bobos, ni nini wewe unataka? Saizi tumesimama hapa. Uko na card na unafurahi. In as much as unasema you don't have much. Unafurahi kuona unabamba wasee, unafurahi kuona wasee na kama hapa wako na story na wewe. Ni nini unaweza taka for you as DJ Bobos? Sasa nataka nikipata at least unajua hizi vitu ni za kuokota. Nikipata mtu anaweza ninunulia hizi vitu manobs na hizi mavitu sasa vitu zenyewe za duka. Naweza tengeneza mitambo yenye iko perfect. Juu saa zingine hii hata inaendanga ikitingizika sana kwa gari, inakatika mawaya. Hivyo naweza tengeneza mitambo ingine ni kubwa na naanza kufundisha hata vijana kumix. Hivyo na waundia hata decks ma DJ wenye hawana uwezo. Naweza kuwa nikifanya hivyo. So you'd say wewe unaweza taka kujitengenezea decks yako. Hata afadhali ninunue vitu expensive. Lakini nijitengenezee mimi mwenyewe. Okay. Wazazi wa mama kwa wapi sasa hivi? My mama ako Meru. Bado ako Meru? Ako Meru sasa. Hata nikuwa juzi kumsaidia. Si father in law. Wako huko pamoja. Okay. Na wanasema what do they have to say about hii kazi unafanya? Wanafurahia sana. Hata juzi nilikuwa Meru this week. My mama kaniambia. By the way nilikuwa Meru. Nilikuwa Meru, nilikuwa nimeenda kumsaidia kazi kidogo. Alisema hii ndio kazi yenye nafanya. Hii yenye niko na passion nayo na yenye ninafurahia, si kazi zingine. So bado anafurahianga akiona ni DJ, akisikia naitwa ma interview. Kama nimwambie niko na interview ya Tuko News alifurahia sana. Pia mimi nimefurahia sana kupatana na nyinyi. Mimi hupenda interviews sana na hizo mashow. Lazima watu wakujue. Sasa nashukuru. Another challenge I know uko nayo ni kama unajua pale tunaenda kufanya interview pale Gido. Hapo kuna wasee wengi they do a lot of drugs. Hapo unaona chini msee mpaka amebleki ni madeni nini. Ni nini imekustop wewe from engaging in such journey? Ni rahisi. One, unasema life inakuchapa vibaya. Two, hakuna job. So unaona kama wasee wamelala hapo ni sababu hatuna uwezo. So the best thing ni we do drugs. Kitu ya kwanza ni don't give up. Unajua ukigive up, ile kitu inakosingi watu watumia drugs sana ni kuwa mtu amefika mwisho, mtu amegive up, ameona hakuna otherwise. Lakini ukiwa mtu anajua siku moja nitakuwa hivi, kila siku ukiamka unasema acha nifanye kitu fulani, ufanye kitu something creative. Hata afadhali mimi nasemanga afadhali nichukue tu hizi mixer zangu nizunguke tu nazo. Nikipata hata 50 bob ama sio moja ni sawa. Bora tu nimezunguka tu, watu wamenijua, nimepatana na watu. Kuliko kutu ukaa kwa nyumba tu kama naanza ma drugs. Hiyo life haikuangi poa juu ukishaingia kwa drugs kutoka ni ngumu. So hiyo ndio motivation yako, knowing that one day nita make it in life na situation ita change. So that's why I keep working hard every day in day out. That one day, hiyo day ikifika unataka ukue wapi? Mimi nataka kuwa DJ mkubwa, niko nafanya show yangu, venye ma DJ wanafanya show. Umati inajaa kwa uwanja, naweza furahia hivyo sana. Hiyo naweza furahia, tena una earn pesa. Jua if you don't make money, don't make sense. Kweli, money is a lot. Money is almost everything. Almost everything. In the current world. Life ni hard sasa. Life ni ngumu. Alright, I think utatuambia last lot kutuambia nini hapo kabla tufunge chapter tuingie tena kwa muziki. Kwa reggae. Lazima. Okay, mimi naweza taka kuambia my youths wenye wako outside huku nje, si vizuri kutumia drugs na si vizuri kugive up in life. Afadhali tu unafanya hata afadhali unaamka tu unafagia tu barabara, tu ufanye tu something creative. Na kurara sana tena sleep. Kurara sana si poa. Unajua mayouth wengi wanataka kukaa tu starehe, mtu amekaa tu starehe si poa. Inabidi mtu awakari. Hata masonko wengi unaona, mimi naonanga kuna Muhesh nilikuwa nafanya kazi na yeye juzi. Salut sana Muhesh. Muhesh mgani bwana? Msaluti kwa majina. Musari Siongo anataka kuwa anavai asit huku upande wa Rangata constituency. Niliona most of the time hata usiku harari. So sleep inakuja na poverty.
So ukipenda starehe na laziness, if you are lazy you are poor, you will be poor. Afadhali tuna work hard, let's do something. Hata kama ni kudance, kutokea hivyo unasaidia watu, bado ni poa. Haya, lastly tuambie tutakupata aje kama mix zako ziko YouTube. Umetuambia subscribe, tuna subscribe wapi? Napatikana Instagram DJ Bobos, BOBOS, ni jina Bob unaongeza OSS. Alafu unapatikana upande wa YouTube at DJ Bobos, upande wa Twitter DJ Bobos, upande wa Facebook VDJ Bobos. Wewe ndio ufike kwa mfuko yako na umeona uko na iPhone, uko sawa bro? Ndio ufike hapo upatie Bobos pesa. Nini umeona kwake ukaona mpedo? Kwanza niseme jamaa amenifurahisha. Akili yake ni nzito. Amefikiria sana hata kuliko watu wengi, kwa sababu ukiona kazi yenye amefanya ni watu wachache sana wamefanya kazi kama hiyo. So ni jamaa mwenye akipewa support kidogo atasonga mbali. Yaani unaona sasa hiyo system yake yenye anacheza nayo, unajua ni ya kuita wase, but wase hiyo hizi chezo na kila mtu pia, unaona. So mwenye atamcheki maybe ampatia hiyo deck tu aunde tu kitu kali. Sijui naweza sema aje, lakini atapiga show kali, unaona. Umse kitu ya kwanza amenibamba juu ya kujituma. Anafanya wase wengi sana mazee. Hakuna kitu mpya, kitu imenibamba, hakuna kitu mpya hapo. Azini vitu tuko nazo huku, lakini hakuna msemo ifikiria hivyo, unaona. So hiyo ni kitu moja ningempiga up sana. Kitu kingine mazee, mavijana waache madre. Aendelee hivyo. Alafu kama kuna mtu ataona hii kazi, amtafutie kazi bana. Apande juu, tunamwombea apande juu bana. Thank you. Tumeona wengi lakini hii akili bana, hii iko juu. Salute and shout out kwa cameraman wetu. Big up Rastaman. Nimefurahia sana hizo dread zinaweza sana. Salute. You guys should see our cameraman. Ita make sure camera imfikie leo. Bana ndio hiyo. Ndio hiyo sasa. Man, it's been so real. Thank you very much guys for being with me and DJ Bobos. Wacha tuingie kwenye muziki. We'll put his number on our description box, so in case unataka kumtumia something, kama uko hapa please kuna paybill number. Bana. Tu wewe uko home, tutakuwekea number, utumie Bobos kitu. Let's help this guy make his own decks using vitu unajua ile hata akisimama hapa tunapiga muziki mpaka che. Bana. Make his dream come true. He wants to have a whole crowd. Ndio hiyo sasa, let him make his decks, but from me kuja tuambiende bye kwanza alafu urudi kwa decks. From me and DJ Bobos tunasema Wolan. Music time. Salute and shout outs. If you can't love me now, don't love me later.